তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ওই যে রিমেম্বার উই ডিড এর ফর্মুলা যে রেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু v স্কোয়ার টু sin 2 theta by g আর 0.25 meters per second square. That's the acceleration. Suggest that you try to find the value of v. V square sin 2 theta is equal to g. So find the value of where r is 28, so 0.28 meters. V বের করতে হবে sin 2 theta. So sin angle এখানে ছিল 30 degrees. So sin 30 sin 2 theta. So sin 60 divided by g. G হবে 0.25. Then you guys calculate the time, height, range, blah blah hbgb. But you will go backwards and find the speed. Alright? এখানে এখন কিন্তু আমরা ফুলি প্রজেক্টাইল মোশনে চলে যাচ্ছি where তোমার কি জানি বলে acceleration is 0.25. Theta is 30, so sin 2 theta is 60 and g is 0.25. Is it? আমরা একটা গেম খেলতে কলা গাছ 0.28 meters per second. 0.28 meters per second. 0.28 meters per second. That's I don't know, wrong maybe. Sir, 0.2. আমারও 0.28 আসছে unless I make the same mistake. আমারও 0.28 আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে হইতে পারে আমি if I recreate that flow তাহলে it would be like something like this এরকম একটা ছিল right or a little slower. So will that cover 28 centimeters in 1 second? I guess so. But I think there's a calculation at তোমাদের 1 second এর বেশি হইছে এটা অবশ্যই ওই যে জি তো কম না এর জন্য ভ্যালুটা এরর খুব বেশি আসতে পারে ওকে সো আজকে এই সেটআপটা করার মেইন রিজনটা ছিল টু এক্সপ্লেইন যে এই কম্পোনেন্ট ঠিক আছে अगेन ইটস দ্য সেম থিং বাট ইটস সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাটস হোয়াই আমি বারবার বলতেছি হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য vertical component ঠিক আছে whatever you do with the horizontal one doesn't matter it is independent of the vertical one এখানে no matter আমি কেমনে করে এইভাবে যদি মারি বা আমি যদি জাস্ট সোজা করে মারি doesn't really matter my acceleration is always constant at 0.25 আর এই জিনিসটাই projectile motion it's a very core concept the 0.25 meters per second square acceleration নিয়েই সে নামবে okay so next we're going to be introducing you guys to a few ideas of momentum really simple stuff well, I'll be talking about two types of collisions elastic collisions and inelastic collisions momentum and conservation নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো all of that so first thing everyone please pay attention everyone can see the two karangutis everyone can see the two karangutis shada duita right yes sir okay so if I use one to hit the other you see something very interesting happening the white one the first white one okay let's just use the black one easy so the black one completely stops are you guys seeing that the black one completely stops আর চোখের আন্দাজে যেটা বোঝা যায় is the white one travels with the same speed that I gave to the black one. Guys, this is really important. I know we're like, it seems like we're playing carom, but the reason we're doing it is to make it a little more interesting and real life for you guys. So it's actually fun. So, and also something that you can visually remember. So, এখানে খেয়াল করো. Are you seeing this? আমি বাড়ি মারলে একটা একদম থেমে যাচ্ছে আর সাদাটা almost same speed দিয়ে চলে যাচ্ছে. You guys noticing that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can anyone tell me why do you think this is happening? I'll give you a few more things to give you an idea. If we use the big one, Shadata, কি জানি বলে striker. Strikerটা দিয়ে যদি আমরা if we take just say এটা আমি এইখানে একটা জিনিস কিন্তু দেখলাম is the striker doesn't stop. When I hit it যেভাবে মারি না কেন slow আস্তে জোরে fast angle whatever this one doesn't stop এটা যাইতে থাকে it keeps going in the direction of whichever way it was originally thrown কিন্তু এই রেডটা আর কালোটা তো সেম ম্যাসিভ করা যায় এটা this is what we see the black one almost it stops dead in its tracks এরপর এটা হয় okay I'm waiting for you guys to give the answers the yellow to mass বেশি তা inertia বেশি তা এটা স্টপ করে না আচ্ছা inertia তে যাইতে হবে না but mass বেশি yes that's correct যেটার কারণে এটা হচ্ছে so what do you think would happen if I try to hit the striker with the small one so বেশি কিছু হবে না এটা yellowটা থাকবে আর
রেডটা স্টপ হয়ে যাবে। Nah. Anyone else? Any other ideas? This is less mass, obviously. What do you think will happen when I try to hit this one, the big one, with the red one? স্যার রেডটা রিফ্লেক্ট করবে। Very good. কিন্তু রিফ্লেকশনটা সম্বন্ধে কি হবে? What can you tell me about the It reflection? bounce. It's going to bounce back. Right. So whenever you throw something less massive and something more massive, it bounces back. So you guys seeing this? Yes, sir. Yes, sir. Right, great. Equal masses hole, one stops, another goes. So আমরা তিনটা জিনিস শিখলাম। কি কি শিখলাম? Note these points down. When a moving mass, it's a stationary one, or when a moving body, it's a stationary one of the same mass. When a moving body, it's a stationary one of the same mass, the first one will stop and the second one will start to move with the same velocity as the first one. স্যার লাইনটা একবার রিপিট করবেন। যেটা বললাম, when a moving body hits a stationary one of the same mass, the first one will stop and the second one will move with the same velocity. স্যার এটা মানে চ্যাটে টাইপ করে সবাইকে দিয়ে দিন স্যার, তাহলে বারবার রিপিট করা লাগবে না। হ্যাঁ, স্যার এটা মানে চ্যাটে টাইপ করে লিখে দেন স্যার, তাহলে আর অডিও কি ক্লিয়ার নাকি না? স্যার অডিও ক্লিয়ার, বাট লাইক তাহলে লিখে ফেলো। কিপ আপ উইথ ইউ। I'm sure most of the guys have got it. If anyone feels generous, Tala, you can write it down. Thank you, Ayman. When a moving body hits a stationary one of the same mass, the first one will stop, the second one will move with the same velocity. Shall I lectionator? Okay. Yes, sir. There's a very important lesson here. The lesson is the black one had a certain speed, and the white one moves away with the same certain speed, roughly. So we're conserving a couple of things. First thing we're conserving is energy, or at least we're assuming. Mane ja loss hocche khub kom loss hocche. Are you guys following me? Yes, sir. Can anyone tell me what else we're conserving? Momentum, Momentum. How do you come to that conclusion? because the other thing, like object is moving, not that, so it move momentum. Object to move korteche bhalo kotha. I won't disagree there, but there's something specific about its motion. The other object is moving. Wait, let her try. Aisha, boltesila? It is moving with the same velocity as the one before. That's right. That's very good. Very good. So mass into velocity is momentum, right? So তুমি যদি এইটার mass into velocity করে যে momentum পাবা, ওটা বাড়ি খাইলে you can assume যে এইটার mass into velocity will give you the same momentum. So the learning point here is momentum before collision is equal to momentum after collision, or total momentum of a system. Momentum before collision is equal to momentum after collision in an isolated system. Right. Can anyone tell me, is there anything that shows that at least Amir Sajid to ekhane ache, me and Sajid tried making an isolated system? Powder the friction কমাইছে, powder the friction কমাইছে, Powder the friction points. Very good. আর একটু ডিটেইল বলতে পারবা? সারফেসটা স্মুথ করছেন। সারফেসটা স্মুথ করার কারণে সারফেসের কারণে যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করতো ওইটা আমরা কম এনার্জি কনজিউম হবে মেবি। So we're trying to eliminate the forces due to friction, external forces. So that's what an isolated system is. যে ওই ফোর্সগুলো momentum before a collision is equal to momentum after a collision. Yes, less resistance. So basically what we're doing is we tried our best to make an isolated system, and it's a very good isolated system, I must admit. It's very smooth and slippery and nice and like, you know, carom feel as. So basically it's a surface যেটার মধ্যে এই বরিকের মধ্যে শুনছিল না একবার যে কি জানি থাকে ক্যান্সার হয়ে যায়,
না জীবন আমি শুনছিলাম ছোটবেলাতে বোরিকের মধ্যে কিছু একটা দেয়। সবকিছুই তো ক্যান্সেল হয়ে যায়। Hey bro, come on man. যাই হোক। Anyway, back to this. So basically that's the whole idea. The isolated system থাকবে। এখানে যদি ফ্রিকশন বেশি হইতো তাহলে you would see it slows down. মানে say for example আমি এখান থেকে I'm trying to get rid of borik. এই জায়গায় একটু ফ্রিকশন বেশি। তো এরপরও বোঝা যায় না because like you know borik এরপরও আছে। But the idea is that the momentum before a collision should be equal to the momentum after collision. Always smooth. And the last thing I want to teach you guys today is momentum into A levels. There's also the thing of two-dimensional momentum. So what that means is, I mean, you can take a short. You can actually have a mobile to use for the hello. Let me try to join the conversation from my mobile. Okay, so very important একটা জিনিস শিখা বলতে নাও। So তোমরা চাইলে ল্যাপটপ থেকেও দেখতে পারো, মানে এই যে এই ক্যামেরা থেকে দেখতে পারো, the one with my face on it, or মানে whichever one works. So the important thing is, if you hit it straight, তাহলে এটা সোজা যায়। It's a no-brainer, right? If you hit it at an angle, it's a sideways to the angle. তাহলে you see it's a split. Understood, guys? Yes, sir. Okay. Can you see the split? Yes, sir. Yes, sir. Here's a very interesting thing. সবাই দেখো, it's almost always, no, it's actually always 90 degrees. মানে এটা যদি এইদিকে যায়, অন্যটা এরকম যায়। দেখা যায় দেখ। So like if this one goes like this one goes like this, and other splitter is always 90 degrees. No matter তুমি জ্যাম না করো, সবসময় 90 degrees is there. শুনতেছো? Yes, sir. You guys see that? It's always 90 degrees. মানে এখানে বোঝা যায় না, it seems like as if it stops, কিন্তু ওদের মধ্যে there's a very sharp angle, the white one stops at 90 degrees. Number one, এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের সবার মাথায় থাকতে হবে যে এটা যত সোজা যাবে এটা তত সোজা। The more this angle increases, the more এটা পাকা। হালকা হলে হালকা, বেশি হলে অনেক বেশি যাবে, right? এটা লাগবে because you'll be doing maths in relation to this sort of stuff. And the reason it stops at 90, মানে breaks at 90 degrees is again to conserve momentum. ঠিক আছে? Momentum conservation এর কিছু আছে, there's these maths. So এগুলো করলে তখন you'll be able to see that it conserves momentum and it conserves it by a good question. Why is it splitting? It's splitting because it's not hitting it একদম perpendicular. আমি যদি একদম সোজা ফার্স্ট কতক্ষণ ধরে মারতেছিলাম, আমি কিন্তু সারাক্ষণ একদম সোজা মারতেছিলাম, রাইট? একদম প্যারালাল মারাতে it was going straight. The moment it and it's not exact, it's always 90 degrees, and that is to conserve momentum. So the most important thing that I need you guys to learn today is the idea that momentum, তোমরা সবাই তো মুখে মুখে বলে momentum before collision, after collision. So the trouble we went through today is to tell you guys and show you guys, prove it to you, that yes, momentum before a collision is always the same after collision, provided you make an isolated system. And an isolated system মানে হচ্ছে যেটা তোমরা আজকে দেখলা যে external forces like friction do not act on the system. And যদি friction আমরা যদি বোরিক পাউডারটা না দিতাম, এই ডেমনস্ট্রেশনটা would have been a little more difficult. Does that make sense? এই জিনিসটা it's also important that the amount of mass when it collides also has an impact on the value. So these are the basic foundational concepts of dynamics. The idea is on Sunday we won't be obviously doing practicals. We're going to be back on pen and paper, and on Sunday we're going to be talking about the maths behind dynamics. তোমাদেরকে ফর্মুলাগুলো লেখাবো, রুলগুলো লেখাবো, and তখন আশা করি যে জিনিসগুলো আরেকটু obvious হবে. So তোমাদেরকে দুই ধরনের collisionের কথা একটু দেখাতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? So collisions basically like we're taking this marble and এটা মাটি. So if I drop this, aste aste you're seeing that the height decreases, right?
It's kind of obvious. So whenever the height decreases, what's happening? When a height কমতেছে কেন? It's losing energy. Very What type of energy is it losing? So kinetic energy. And how do we know it's losing kinetic energy? It's hitting the ground and it's transferring some of it. Yeah, but how do we know that? How do we confirm the kinetic energy? The Height কমতেছে তাই is Well, it's decreasing. going less GPE. Or kinetic energy কমে যাচ্ছে দেখে or height টা কমে যাচ্ছে. So obviously height is not kinetic energy. Height is GPE, right? So when you drop it, every time it goes less height, and that's because okay, that's gone. Let's take another one. ওইটা একটু করবা, someone's going to die on it. So a less height, showing that it's losing GPE. So kinetic energy কমতেছে বা GPE কমতেছে. These type of collisions are called inelastic collisions. ঠিক আছে? Inelastic collision এ যে স্পিডে মাটিতে হিট করতেছে, it's bouncing back at a slower speed. Sir, Yeah. sir. My question ছিল, out of curiosity, sir, when you let the ball loose like straight, I mean, like when it like goes down straight, why does it like bounce back at a like angle? I mean, shouldn't it like go up and down in a straight line? What is it like bounce back? What is it like bounce at an Down angle? যে জায়গায় হিট করতেছে, it's not perfectly flat. Perfectly flat হলে কি up and down করতো? Yeah, obviously there's no reason to go towards the side. এখানে মাটিতে unevenness আছে, যেটার কারণে সে Elastic collision টা কি জানি ভুলে গেছি। হ্যাঁ A difference between elastic and not elastic. আচ্ছা হ্যাঁ। So আমি যেটা বলছিলাম inelastic collision এ kinetic energy is lost. And how do we know this? যে speed এ hit করবে, speed of approach is going to be more, speed of separation is going to be less. যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখতেছি। Of course, that's gone true. Thank you, Sajid. বুঝছো জিনিসটা? Yes, sir. These are inelastic. INELASTIC. Inelastic collisions. And theoretically, যদি আমি এটা hit করতাম and every time it comes back to the same height, তাহলে those would be called elastic collisions. Same height পর্যন্ত যদি আসতে থাকতো, those would be elastic collisions. So what do you think the definition of an elastic collision should be? What should be the definition of an elastic collision? Energy lost, right? Elastic. Yeah, no kinetic. Collisions where no energy is lost. Yes, collisions where there is no energy loss. Elastic collisions have the same speed of approach and speed of separation. মানে যে স্পিডে approach করবে আবার same স্পিডে separate করবে. We good? Yes, sir. Right. So those are elastic and inelastic collisions, and kinetic energy is conserved and lost. Speed of approach, speed of separation, but yeah, that's pretty much what we have for today. Okay, guys. Bye bye. Take care. See you guys on Sunday.